ओके गाइस, सब तो पहले इस रीऑर्डर ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਰੀऑर्डर ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਅਰਥਕੁਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੱਕ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਵੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦ ਫਾਇਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦ ਮੇਨ ਟੈਂਬਲਰ ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। So I think this should be the first one. At 5:12 a.m. on April 18, 1906, the people of San Francisco were awakened by an earthquake that would devastate the city. The fire, it's a link in here. But when calculating the destruction, the earthquake took second place. It destruction 𝗖𝗲𝗹𝗋, the main temblor, having a 7.7 to 7.9 magnitude, lasted about 1 minute and was result of the rupturing of the northernmost 296 miles of the 800 miles San Andreas fault. ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਦੋਵੇਂ ਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬਟ ਵੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦ ਅਰਥਕੁਇਕ ਟੁਕ ਸੈਕੰਡ ਪਲੇਸ ਟੂ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਫਾਇਰ ਦੈਟ ਫੋਲੋਡ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਦ ਫਾਇਰ ਲਾਸਟਿੰਗ 4 days, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਕੁਇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਔਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ 4 ਦਿਨ ਤੱਕ। ਸੋ ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। Now remember, when doing reorders, always scheme and scan the reorder and make sure कि तुसी बिल्कुल ध्यान ना उस चीज नु करो, ठीक है? And scheme and scan, look for repeated words that makes your life easy. Whole read through भी करना, it should make sense. कल्ला इधर नहीं कि words match करने हैं, all right?